Kumalika utenga wanguye Sikulina mbuya Yesu anapita kupati ni mai Maria Magerelo walikati atuwali chupinene vinyo anawatela Mwana wanga vinyo wata anatelo Maria kuza ambuye Na imanelo katome kukuna kumalika utenga wanguye Sikulina mbuya Yesu anapita kupati ni mai Maria Magerelo walikati atuwali chupinene vinyo anawatela Mwana wanga vinyo wata anatelo Maria kuza ambuye They have no one, they have no one in your water. There is no one. Aksalani masanje kusafisike palipe chilipo. Sakumeke sijitoko mwana wanga chonde achukua vinyo wata. Akuyenda pantiki mbendela petu koma mtu vinyo wata. Mkana kuma tana nita kena ni mkanena hanalo achibale. Monire Malawi matandalauli muliuli mwachoma bwanji maswela bwanji tusindire uli tuswelere uli mwadokera tani moseliwa kuchigawo chathu cha namba 29 kumene kuli Malawi ambiri titere kuti salamu aleko titere kuti mwadokera titere kuti mulichani maskati komanso titibondia bonsoir komanso sanibonani dumerani kora matokerwa tabwera lero ndi Muvi Wachilungamo pa 28 February 2023 kumene tikupitiriza kusinthana kaganizidwe tisinthe kaganizidwe kathu ngati kufuna kuti moyo dzikoli umunthu ukhale wopitirira patsogolo tikuyenera kusintha kaganizidwe. Mutu wathu wankhani lero ukuti ndi kusintha kwa kaganizidwe kotani kumene kungapangisidwe dziko lathuli lisinthe. Ndi kusintha kwa kaganizidwe motani tichite chiyani masintho aka maganizowo kuti dzikoli lisinthe. Lero tabwetsa mindset imeneyo kuti ena mwina simumayiona kapena samayiona kapena sitimayiona koma lero tiyione tsopano kuti tikulakwa apa eti tinayenera titere. Nthawi zambiri makamaka anthu andale amayiwala chilichonse chimene analemba, chilichonse chimene anatayipa, chilichonse chimene adayika pa mtima choti akawuza anthu za pakampeni. Amayiwala chimene chija chifukwa chimakhala cha kampeni chokha. Pamene ali kunja kwa boma kumakhala zabwino Malawi wamuona ndithu Malawi weniweni wosauka waumphawi kwaona Malawi wakwenda movutika ali panja pa boma. Akangolowa mkati mwa boma muja amakamuona Malawi olemera dziko liso lolemera lili ndi matawuni akuluakulu m'maso mwawo. Izi zikupereka chithunzi yonena kuti timalephera kumvetsetsa mawu oti utsogoleri ndi mphamvu. Mawu oti utsogoleri ndi mphamvu sitimamvetsetsa kuti amatanthauza chani. Lero liti timafuna tifotokoze bwinobwino. Ambiri atsogoleri athu amene akhala ali pa mpando, ambiri ake anaphunzira ukadaulo wa sukulu ya political science. Ambiri ayiwo ndipo ali madigiri yawo kapena ma PhD yawo okhudzana ndi ndale kapena ukadaulo wa ndale ijamati political science. Koma samvetsetsa ngakhale anaphunzira choncho sadziwa kutanthauza kwache kwa utsogoleri ndi mphamvu kapena mphamvu ndi utsogoleri sadziwa kutanthauza kwache. Kumalawi kwathu kuno ngakhale ndi anthu otili ndi anthu otero ndithu akulephera kuti atsatire alephera kuti atsatire zimene akuphunzirazo za utsogoleri ndi mphamvu sadziwa malo amatanthauzira molakwika. Chitsanzo mukhoza kukhala wachalichi mukhoza kukhala profeti
koma kulephera kugwiritsa ntchito upasitawo, kulephera kugwiritsa ntchito profetiwo chifukwa choti sukulu yanu sinakuphunzitseni tanthauzo la mphamvu ndi utsogoleri. Lero timafuna kuti tifotokoze kuti kodi tanthauzo la utsogoleri ndi mphamvu, tanthauzo la mphamvu ndi utsogoleri ndi chani. Nthawi zambiri tikulephera kupeza atsogoleri oti atsogolere bwino dzikoli chifukwa timayang'ana sukulu yawo, timayang'ana ndalama zawo, timayang'ana amene avalira lero. Koma mutati muyang'ane mupite pansi mukafunse makolo awo kuti kodi mwana wanuyu anakula bwanji. Tikamva chisoni kuti mwina ali mwana amamwa mikodzo yake, mwina ali mwana amadya manyi yake amene, mwina ali mwana chilali chigawenga, mwina ali mwana amamenya makolo ake. Koma sukulu yangonte manuza kuti chifukwa ali pabwino ali ndi khalidwe losiyana. Amene aja kwasanga kukhala atsogoleri taononga dziko, chifukwa utsogoleri wa munthu umachokera pakubadwa kumakwera mpaka udzafika nthawi imene adzakhale mtsogoleri. Siungangodzuka apa poti ndalama wazipeza mwadzidzidzi zochoka kwa Sata ka zochoka kwa Mwinyanji ndiye iwe unkakhala mtsogoleri. Ayi, tiyang'ane kuti mwanayu ali mwana nalotani. Choncho Malawi tisabubulume tikamafuna kusankha mtsogoleri, tidziyang'ana mwina kukafufuza kodi awa akutafuna kukhala mtsogoleri kunoko mumadziwa bwanji, anakula bwanji. Chifukwa ambiriwa kuti mupite m'midzi yakwawo akakuwuzani sitimadziwa, akakuwuzani ndi mwana wa mwana kobasi, akakuwuzani kuti amatitsira tufumbi ndi galimoto, amatitsira madzi kwakhala mvula. Sadziwa kuti anthu ngofunika bwanji. Ndiye kuti ukhale mtsogoleri uyakhalire kuti pachibadwa chako udali munthu wa umunthu, osati munthu wa uchigawenga wa uchigandanga. Ayi, pachifukwa ichi mavuto athu ambiri mdziko lathu la Malawi ayamba chifukwa choti timangosanga mtsogoleri kuti akuti anapita kukaphunzira political science amene ndiye mtsogoleri, ali ndalama zambiri amene ndiye mtsogoleri. Tamfufuzani khalidwe lake kumene achokerako, makampani amene akugwira ntchito, kukula kwache, afumu ake tafunsani kuti mwanayu ngodani chifukwa kwathu kuno kulibe mwana wobadwira mtawu. Mtawu timachita kubwera tonsefe tachoka kumudzi, ndiye kumudzi kumafunsa makolo kuti awawo atatiuza mbiri yawo anapanga bwanji. Timafuna tingofotokoza pamenepo tisanayambepo, ndiye tiyambe muvi wathu oyamba. Muvi uwu ndikudziwa kuti Amalawi nonse mumvetsetsa chimene utanthauza. Ndayimbiridwa foni ndi munthu wamkulu pandale, wamkulu kwambiri, kundifunsa kuti we Juma, ife tikuyenda munsewu taona njoka yopanda mutu komanso yopanda njira ili pakati pa nsewu. Ndiye tinayesa kuyikankhira mbalimo koma ikubweranso pakati pa nsewu. Ndiye tinafunsa kuti njoka imeneyi anayamba kuiona ndani. Anthu amatiya koma mufunse pano tosandasi Juma. Ndiye ndafuna ndikufunse kuti njoka dzina lake ndi chani, ukuidziwa? Ayi, ine zambiri zotero sindimayanga. Koma kuti ndifunsa munthu wamkulu wani ali ndi udindo wakulu mdziko la Malawi, ndiye andiyankhe. Zoonadi njokayo ndikuidziwa, zoonadi njokayo ndinayamba kuiona ndine, koma nanenso ndinayipeza njokayo ilibe mutu. Pepani ndikusakateka. Nane mene ndayipezera ndimene mwayipezera inu kuti ilibe mutu ilibe so njira. Ndimwene bola lako nayesa kuyikankhira mchikanga koma ine tapezeraso ili pansewu. Ndiye nthawi imene ija bola kunali korona, magalimoto m'misewu munalibe. Ndikukita mantha pano kuti mmene korona wathamu magalimoto akuthamanga kwambiri, kodi matraki saponda njoka imeneyi. Koma kufuna kuyankhani yankho yanu, funso lanu, ndithu njoka inayiona ndine koyamba, koma nanenso ndinayipeza ilibe mutu, ndinayipeza ilibe njira. Ndiye kuti ndikuwuzani kuti kapena ndikali kukuti, kapena ndi nsalulu, kapena ndi jamitu iwirija, kapena ndi mbobo, ayi sinditha, chifukwa nanenso ndinayipeza yopanda mutu yopandanso njira. Akuluakulu amati famwandifunsani ndinu akulu kwambiri, ndiye ndikuyankhaninso mwaukulu mmene. Koma akanandifunsa anyamata sayizi yanga, akanandifunsa anyamata ang'onoang'ono, sindikanayankha chifukwa zoterezi sitimayankhapo ena afe tini ntchito yayikulu yotigwira pa dziko pano. Muvi woyamba udali umenewo. Wachiwiri,
Ndinafotokoza tanthauzo la mphamvu ndi utsogoleri kuti Amalawi tizindikire kuti ndale za dziko lathu lino zataya chikhalidwe pota. Ndale za dziko lathu la Malawi lino kulikonse ku chipani chilichonse kutsogoleri uliwonse maboma onse 6 lidataya njira chifukwa choti sindimatha kutanthauzira bwino pakati mawu oti utsogoleri ndi mphamvu kapena mphamvu ndi utsogoleri. Chimenecho chimene mafuna kuti muchimve Amalawi makamaka anzathu andalewa mwadaladala amatanthauzira dala mola kuika mawu amphamvu ndi utsogoleri kapena mawu oti utsogoleri ndi mphamvu chifukwa amatengerapo mpata kapena mwayi poona kuti Amalawi tonsefe ndife mbuli. Ndifuna titsate ndikhulupirira kuti tonse tikhumudwa koma ichi ndiye choona chenicheni. Anthu andalewa amatanthauzira moyipa mawu amphamvu ndi utsogoleri kapena kuti utsogoleri ndi mphamvu chifukwa amatenga mpata amapezerapo mwayi pa umbuli umene ife dziko lathuli tili mota. Ndikamanena umbuli wakofanawo lumene dziko la Malawi. Amalawi feti ndi umbuli wofanawo oti sitidziwa chilichonse, sitiona chilichonse, sitizindikira chilichonse. Chimene tikuzidwacho chimene timatsata. Ambiri amene tacheza nawo amene tayenda ntawendera amaganiza kuti utsogoleri kapena president wa dziko kapena boma limakhazikitsidwa ndi Mulungu kumwamba. Ambiri amaganiza kuti utsogoleri ndi mulungu ndipo ambiri sanazindikire mufano mbochita tumene sanazindikire kuti president wa dziko pakati pa anthu 7 mwa anthu 10 aliwonse sanayembekeze kusanadziwa kuti president wa dziko amagwira ntchito ndipo amalandira salary amalandira malipiro ake chifukwa chokhala president. 7 mwa anthu 10 aliwonse dziko la Malawi samadziwa. Amalawi ambiri amaganiza kuti anthu andale akamabwera tidzakupatsani masima amagetsi apamwamba, tidzakupangirani Singapore, tidzakupangirani bridge lidzabwera kwa kumalawi kuno. Amalawi ambiri amaganiza kuti atsogoleri amene wali ndalama mthumba mwawomo adzatenga ndalamazo nkutipangira Singapore kwa malawi kuno, adzatenga ndalama zimenezo nkutipangira bullet train, masitima amagetsi aja oyenda ndiwo aya aja choka ndalama za mthumba mwawo. Pamene timaphunzitsa kuti iyayi amanama ndalama zake ndi zanu inuyo anthu inu ambuli inu. Anambiri anakhumudwa zona ndiye timafotokoza kuti ngakhale amakulonjezani kuti adzakupatsani fertilizer ochipa amayerekeza kuti ndalama zimene akagule fertilizer ukozo kudzakugulirani ochipa kudzakugulitsani mochipa ndi zanu inu Amalawi osati zachakwera osati zachilima ayi pa fertilizer. Potadzapangitsa Malawi khala Singapore sikuti ndalama zake zinayi zoti zikhala zapita mtalika ayi zinayi zoti adzatenga mwa misonkho yathu ife Amalawi. Amalawi ambiri anadzidzimuka kuti tsopano nchifukwa chani dziko lathu losauka chifukwa ndalama timatulutsa ndife zowalipira iwo, ndalama zoti satukule dziko timapatsa ndife, ndiye mukuti msonkho timalipira aliyense timati wina aliyense Malawi amalipira msonkho. Mukakagula majesi pali msonkho, mukakagula sugar pali msonkho, mukakagula bonya pali msonkho, mukakagula chimanga pali msonkho, mukakagula bread pali msonkho, mukakagula sopo pali msonkho. Msonkho umeneyo ndi umene boma limagwiritsa ntchito kudzilipira ilo, kulipira president wawo komanso nduna zonse ndiyonso kugwira ntchito mboma. Amalawi ambiri atsegula maso tsopano kuti nanga chifukwa chani amatiberanso. Mpamene manena kuti nthawi yakwana tsopano kuti Amalawi muzindikire kuti inuyo ndi ndalama yanuyo mumampanga president kumpatsa nyumba yomanga inuyo chifukwa Sanjika, Kamuzu Palace, Chikokobe, Nzuzu State Lodge ngakhale Mtunthama ndi nyumba zomanga ndi ndalama ya ife Amalawi ife za ndalama zathu chifukwa timati nyumba ya boma. Ndiye president apa itchiro ulemu okakhala nyumba chimene chija kumulembera aganyu oti adzimuteteza thupi lake ngati mabodyguard, kumupatsa kumgulira zakudya, kumgulira magalimoto mtipiti onse uja. Zonse zija ndi misonkho yathu
ndi amalawi amatinanga amatibera bwanji mpamene manena kuti pamenepo mpamene tonse tiyeni atidzuke kuti mtsogoleri tikamukhazika pa mpando paja tidziwe kuti ndi wantchito wathu ndiye ali ndi ufulu ndi udindo wofunsa kuti ndalama zathu sitikuziona bwino, takulipirani zambiri, tikulipirani zambiri bwanji mukutiberanso. Chino imene ndiye ife ngati nzika ndi amalawi anatsegula maso tsopano. Movie number 4. Anthu 7 ma anthu 10 amene atamva ndi kutsegula maso amafunsa kuti koma ndiye tikupereka zambiri, koma ndiye tikutenga zochepa. Ife tikupereka zambiri, nyumba, magalimoto, mabodyguard, masalale apamwamba, koma ifeyo kuti tilandire nsewu, ifeyo kuti tilandire chimanga, ifeyo kuti tipeze fertilizer zikukanika. Chifukwa chani? Ndiye wantchito wathu tsopano akutitenga ife ngati zitsiru mpamene atitsone pamene kuti ndi mwadzuka Malawi. Ngati mwazindikira kuti president amatenga zitsiru amalawi ife ngati mbuli, ndiye kuti amalawi tatsegula maso ndi nthawi yomwe amfunsa mtsogoleri kuti timakulipirani zambiri, timakupatsani zambiri, koma inu mukutibwezera chani ifeyo pakuti zipatalamo mankhwala mulibe, masukulu ndi awophunzira pansi pa mtengo anawa, misewu ndi yongoboshoka yomangidwa miyezi 3 yasweka, mamilatho ndi yoti mvula ikakwera mkuntho ikungogogola yonse ukaponya uko. Chimene mukuti chitiya choti tidzakumbukira nacho ndi fine mungatikumbuka ifeyo mmoyo wanu wonse. Ndipo tidapitiriza kunena kuti dziwani mawuwa kuti atsogoleri amenewa pambali popatsidwa magalimoto, pambali popatsidwa mabodyguard, pambali pokhala nyumba ya boma, amenenso amangidwa nyumba yokakhala akachoka nyumba ya boma kwina kwaje amangiridwe, koma adzakhala kulandirabe ndalama moyo wawo wonse. Kuonjezerapo owatetezera thupi lawolo adzakhala kuwatetezabe mpaka tsiku lakufa, akadzafanso ndi maliro aboma. Ndi amalawi anati ndiye tikutengedwa kumtoso ndi matizoona. Ndi amafunso tsoponanga corruption katangale amachitanso anthu omwe chifukwa chaneni kuti amationa kupusa kumbwambwana. Chifukwa tikadakhala dziko lodzuka ngati Mazambians tikadamuza mtsogoleri wathu kuti makulipirani zambiri tisamve za katangale, ngati muchita za katangale tikuchotsana. Izi ndikuyankhula chifukwa pali maganizo asanu anayi chifukwa cha mademonstration amene abwera pa 20. Maganizo ambiri ngonena kuti anthu akufuna kuchotsa boma, ngati achakwera kuitsadi mademonstration akachitika zili kwayo akhoza kuona tsoka la ku Sri Lanka kapena akhoza kupulumuka ngati apita mtalika. Ndifuna mumvetse pamene pa Malawi ndi ufulu wa Malawi aliyense akatopa ndi zochita za mtsogoleri apita kunseko akaende, ndipo zotsatira za kunseko ndi ziwiri: mtsogoleri akhola amathawa nthawi zina, mtsogoleri amatha kuchotsedwa, zimatheka kapena amatha kukhala malinga ndi mmene ataziyendetsere zinthuzo. Tsopano chikupangitsa kuti amalawi apite kunsewu pa 20 anzeru okhana amene akumvetsetsa. Andale azitengera mundale koma akunama choona chenicheni nchoti dziko la Malawi lakhumudwa. Pamene ndikunena pano kumpoto, kummawa, pakati, kumwera kuli maliro anjala pena paliponse. Chimanga kapaketi kakang'ono akugula 4,000 kwacha. Thumba la 50 kg lafika 40,000 lero dziko lonse la Malawi. Ndalama ya 40,000 amalawi athu ambiri ndi olima chabe timati ma peasant farmers. Palibe amapeza ndalama kapena nditi income yoti imakwanira 10,000 pa mwezi, akagulitsa tina nditi na makomo mwawo kulibe. Ndiye 40,000 yokugula chimanga aitenga kuti sopo, sugar, mchere, mafuta anyaliwa. Chifukwa nyumba zambiri ku Malawi zilibe magetsi malinga ndi mphamvu ya magetsi ya 319 megawatts. Amenenso anthu antawuni lero akunzunzika kwambiri. Ndiye anthu anakhumudwa kuti ndiye akumakati belathu nendule ndiye akalandira zonsezi amapinanso kwa zuni satau katenga ndalama zina. Zuni satau uja amayang'ana misonkho ya Twitter. Sayang'ana apresident alibe apresident osauka alibe ndalama. Koma amayang'ana misonkho ya Twitter kuti abwera kwa president kwauza kuti tsopano mundipatse contract ndidze kugulitsa ndikama TV kani magalimoto a polisi kani zakuti za polisi kani zida za nkhondo kani zipolopolo. Ndiye polembapo
mwanyama ni kuti sina kupatsana pang'ono tsiku lijaye apatu ndiye ndiyonjezera ndipeze profit. President wa dziko ndi nduna zake amavomera kuti ikani ndiye chinthu chogula 200,000 zuni sada amachika pa 10 million. A president ndi nduna zake sangatchutse chifukwa analandira kale ndalamaso. Amalawi mwina muli mbali modzi ya anthu 7 mu 10 aliwonse dzukani leroli mudziwe zimenezo kuti mtsogoleri boma timalilipira ndalama zambiri, timalipatsa manyofonyofo okoma kwambiri, koma amapesa mpata autibera chopotekeza mtima akatibera amampatsa mpata uyo mwenyeyo kuti atibere moonjezera nchifukwa dziko lathuli lili losaukitsitsa. Akuti saukitsa ndi anthu amboma omwewa. Atatsekula maso Amalawi ambiri anena kuti aya ndiye ngati zili choncho tingachite bwanji. Ndiye timanena kuti pamakhala chiganizo chonena kuti tsopano nthawi yakwana tipemphe boma lacha livomereze kuti kukhale boma lija logawana mphamvu lija pachizungu amati federal government. Pachichewa boma logawana mphamvu kusakhale president mmodzi wa mphamvu koma ukhalenso nthambi za boma kwina ndi kwina kuti keke adzigawidwa panayi kapena pasanu. Amalawi ananena kuti boka pamenepo chifukwa apa ndiye tavuzunzika zaka 60 sitidadziwa tikadadziwa kale lomwe titasintha. Pachifukwa ichi anduna bambo Titus Mvalo kukana kwa kumene achita kukana ku parliament nanena kuti kulibe phungu alisamesa agona, nanena kuti kulibe malaya samesa akugona. Ine ndimafuna ndikile umbonelero kuti ayi bambo Mvalo Amalawi sakugona, afuna ndithu boma lachitaganya. Amalawi sakugona chifukwa atopata mva mbiri iyi. Ndiye pakuti inu mukuti mulini mphamvu mwesetsa nomusokoneza mademo awa kukhumuru kumene amafuna kuonetsa Amalawi afuna kuonetsa pa 20 mwina mukwanitsa kapena mulephera mudziwe kuti kunali kwabwino kuvomereza kuti Amalawi mukuti mufuna referendum mufuna chitaganya tiye tichite referendum yo. Njira ina ndi imene ayi sizotero mwina kunali kwabwino kuti nthawi ino ndiyoti boma lacha dzifunse kuti kodi Amalawi angotikuwira chifukwa choti ndife tili mboma kapena pali zimene talakwitsa nanga talakwanji. Nthawi ino ndikupemphera onse amene munapita ku skulu amene muli mma TV anu m'manyumbamo tapitani ku Netflix mukaone series ina yakamati Designated Survivor mukaphunzire kunena choonadi. Ndale zikukukakamizani zina koma mudzichite choonadi. Boma latonse lero liyenera kudziwa kuti ngati alephera Amalawi alitembenukira chifukwa cha ntchito zanu osati munthu watembenuka. Ndamva ena kumayankhula madzala mfumu wawo kuti iyayi anthu akwatembenukira anapatsa ndalama. Sitiyankha zimenezo layankhula kale kumbuyo kukoma mukadzaona kuti munali ndi anthu ambiri mbuyomo okutsateni kumbuyo mukatembenuka kuti atsala folo mudzifunse kuti ena aja apita kuti. Ndiye kuti utsogoleri wanuwo sikutsogolera bwino, ena wafuna atsogoleri okha kapena ayi abwerera mbuyo. Zimene zimafuna boma lacha bwera liziyang'ane mwamaso mphenya osang'ana maso andaleya koma maso mphenya kuti adzifunse kuti tidali ndi anthu 58 mwa anthu 100 aliwonse tupa 2020. Lero chifukwa ena atsala 5 anthu 53 atuluka. Zimenezo zikhoza kuwapatsa nzeru. Movie number 5. Pozindikira kuti Amalawi ife ndife mbuli, ndife anthu opusa, anthu andale sadzayima ndikuona machimo awo nkulapa, sadzayima nkuona kulapwa kwawo nkuyamba kusintha. Ayi m'malo mwache adzitani ndikupatsani chitsanzo choyamba. Olemekezeka atitire kuyankha kwacha atupere muzo afuna kuti atakhala mboma atakhala president wa dziko cholinga afuna kutsata mapazi atate awo kuti iwo abambo ang'ana president nanenso ndikhale president. Koma ndimafuna ndikuwuzenizi atupere muzi sanayimbepo tsiku lina ndipo sadzayimapo tsiku lina kuwuza dziko la Malawi kuti abambo ache adalakwitsa pati ndiye iye afuna adzakonze pati. Sangatero. Abambo ake anasokoneza pati ndiye iye afuna adzakonze pati. Sanganene.
Sanga nene kuti Malawi pepani boma abambange linapha matafale, linapha magidadi, linapha kalonga Istanbul, ndiye ine ndikudakonza izi. Sanga tero. Mindset change imene tifuna tiphunzitse lero ndi imene. Ngati munthu afuna khala mtsogoleri, adali mtsogoleri mbuyomo, ndi mtsogoleri panopa, kapena chipani chake chinali mboma, ngati afuna kulowa mboma agwere ndi kulapa kaye, adalakwa chiyani kumbuyoko, chinanchotsetsa kumbuyoko chiyani. Ndi abwere ku dziko lonse lapansi la Malawi ayende ati auza anthu kuti ife mdzana lija tidalephera apa tikudziwa kuti timalakwa apa ndiye tikuti taphunzira ulendo wachiwiri umene mutativoterewo sitikateronso. Chitsanzo chiyamba chimene chachiwiri, Aloyi Kajale kapena mayi Janet Banda sadzabwera poyera kuti afotokoze kapena kupepesa ku dziko kuti boma la mayi yawo kachigede 24 billion ida atani, ndipo iwo atati alowe mboma adzatani chimali cha mayi yawo, adzabwera ndi kuyankhula zina koma president akufuna. Chachitatu, chipani cha DPP panopa chili pa masewero a mpira othamanga chamatili chani 100 meters, chifukwa kuna nyamata kumeneko kondwana kumwa Bright Nsaka, Dalitso Kabambe, Mwanamveka, Gadama akufuna kuti atenge mpando avale nsapato zapita mtalika. Anyamata onse kuti mwafufuza kuti kodi mufuna muime chipani chake chitali DPP omwe, ndiye mufuna musankhire pati anakuti atifuna chifukwa chipita achakwera sakuchita bwino tachotse chifukwa chona kuti boma lonse lephera ndiye tilowe ife. Akulephera kuti anene kuti boma lathuli chimene tinalichotsetsa mboma apita mtalika ali pampando, timalephera izi timalakwa izi, ndiye ife tifuna tikonze zimenezo. Sangatero lero likuli ndipiti ndi mpikisano otaka uno convention ndani. Zimenezo ndimafuna muzimvetsetsa Malawi ndithu kuti ngati siti andalewa satsegula maso ndi auze kuti ife Malawi ndete tsegula maso. Amalawi ife ndete tsegula maso, sife mbuliso, sife zitsiluso ayi tikuona, ndipo tikuona mwachidwi. Kachinayi, Adolescent Alliance kapena azikaza umene mwamati mapartners palibe aliyense angaime pakali pano poyera mkupepesa kuti Malawi pepani. Chiona chake nchoti muzaka zitatu takhala mbomasi mpasi pachakwera tangosokoneza zinthu, tasokoneza chilichonse, talakwitsa ngakhale mwa passport amene kulimbe ku immigration, fertilizer kulimbe madi make, chimanga ndiye chatiolera uko tikuona ni maso. Palibe angaime kungoti aime wina achotsera ntchito. Komatu Malawi ndikuzeni kungothaza kaziwiri kapena chaka chimodzi kampeni ikayambika mwamba kudzuka azimayiwo kwati wawo UTM kachani People's Party Ford mwamba kudzuka kulera kuti ife tokha mukativotera tidzati izi bangisi mukuyankhula lero muli mkati. Palibe aliyense angadzuka ngakhale achilima amene ngakhale chakwera angadzuka kupepesa ku dziko linakuti aizona ati tinakulonjezani zambirimbiri koma talephera. Katangale ndiye wati chukhodzokera ifeyo. Sangafotokoze kuti amene anatenga 30 billion ukaponya mbucha ndani, sangafotokoze. Sangafotokoze una kuti mphangayu ujeni bela kwenda nayo iyi ndi mmanga mungu ama akapenda muza mathakizu mamalize nkhani yake ayi koma nkhani zimene zituluka pa kampeni akayamba kusepana okhaokha kudzatuza Malawi ife. Movie number 6, zipani zonsezi UDF, DPP, UTM, MCP, PP, Mafunde, Afodi kuli CFT soka yakuti onsewo akufuna atabwera mboma chaka cha 2024 kapena 2025. Ndiye kiyo otsekulira maso kuchotsa umbuli mwa ife Malawi ndi chitsiru tizindikire izi. Akabwera panjamba paja, akabwera kumasintha kuja, akabwera kuchingana club, akabwera kumangochi, kapena akabwera kuchenga utuwa, kapena akabwera kuzolozolo, kapena kukalonga. Osa alola tankwere kunsana kwanzawo. Akabwera utakuzana kuti ayi tifuna taikotsi ajawa ifo jawa. Ayi ife tufuna kuti tipitirize tifaja ngakubo kwambiri. Kumauza kuti nonse ndino mbava zokha.
amene afuna vote akuwuzani kuti ife mboma mwathu muja, ife mboma mwathumu, ife kuchipani kwathu kuja tidalakwa zakuti muzanga zakuti, ndipo avomereze kulakwa komwe mtima wonse asakupinde. Amene ndiye mwaombere manja mwamvera kupatsani chipewa kupatsani zitenje muvale. Koma akabwera makuwuzani za wina kuti ayi akufuna ichotse aja kapena akufuna tikhalebe ife, osakuwuzani zimene alephera iwo ndi zimene afuna kuti alakwapata akonze, osamvera. Nthawi ino ndiyoti chovala chanu chakuda muchichabe pamaso pa Malawi. Mukumva UDF ngati mufuna mulowe mboma, chapani zovala zanu pamaso pa Malawi aone litsiro lanu. DPP ngati mufuna kulowa mboma, muchape litsiro lanu lionekera Malawi alione, ndiye kusintha kumene kukaganiziro kumene. Koma osati mubise zanu zija ndiye munatifuna tilowe fwa akulephera. Iya inunso atonse osanena kuti ife mutikhazikabe fwa ife bola ako kuposa ndi DPP aja, inu bola pati. Choipa nkhazikira khali chikulu ochaching'ono. Ndipo mwachita zoopsa kwambiri ndinu chifukwa lero kulibe chakudya. Lero Malawi ali panjala, matenda akuchitika mbiri akolera wa chiyani ndi njala, kusoza kudya boma lanu zaka zitatu. Ndiye choti mukauza Malawi musewu sindikuchiona, ndipo sona Malawi achakumvani palibe. Mwabe namba 7. Chimengi zakitika choti yuti Afrika bwera aita khaikutumwa na DPP ndi MCP kuti amene wandakuba anatembera boma lathu mwana DPP UDF ramen atabwera sona kuti amboma yako ngesipati osavuta so akakana matipate zimezo zimene DPP zakule kunena zoyipa za DPP kani UDF zakule kunena zoyipa za DPP ndi kunena zoyipa za makonga sipati. Koma sasa kuza ni zawo zimene analepera kuti chuma ndi kusola lamulo, kusogera kwa lamulo taya abagiri muluzi kuda atani mwana wani akukonza zimenezo. Taya abagwanga kuda alibera lamulo, anthu amango phangidwa manyumba, anthu amango beredwa, ndi kumekona kwera mglobale. Taya abagwanga ndalama zinasowa ndiye ile ndikalondika kukonza apo. Akatero ndiye mumve. Koma akatiku tabwelozeka cha DPP chifukwa ndibere boma osamvera. Kwa iye anatoana sangidwa nuna kumeneko. Bwanji sana gani? Akabwera kuti kosa mango ngisipade, chifukwa mango ngisipade anakana matipade, kumuuza kuti izimezo iyashi. Yankhulani machimo anu, mulape pano ndi kuvotere. DPP ibwera ndi maso mtango atafi kumakuta tumaona munandichotsa ife muona kuti awachakweleta kuti nanzizo sendalansi yawo taona lero muli panjala. Osamvera abwera kuuza kuti pepani ife chimene munatichosera tikuchidziwa, tina mwaza miyala mdziko lapasi kumakuza ndikudziwa Malawi kumakuza kuti apatika Mumbera University apatitere inali miyala yobodza limene lasiya kuonjezeraso apo ndalama tidakatenga kwasemesa kalimu zija sitidatengaso monga tabwezera muja pano sitidatengaso tikulonjeza. Mumbera University ja tikamangano zeni mangoni ndiawa zimenezo zimene Malawi mungamvere koma sakuza nota afuna kwa China chifukwa yoliwo ngabwino. Ayi lero aliyense azichapire lisiro lake pamaso pa Malawi ndi akhulupiridwe. Ngati sajapa lisiro lake afuna kuchapa lisiro lanzachi osamvera. UTM ibwera ndi maganizo achoti afana akuganiza bo mwauze kuti kodi kuganiza boku ukubwera lero 280,000 ndiye atumisatala mweganiza bo patipo funso limene ulifunsa kwafunsanso funso lina kuti nthawi yonse mmakhala uko simunayankhule. Lero mukayankhula mmakhala mwamboganiza bo muli mboma pasi pachakwera simmaganiza akanena kuti ayi wapakali alasayi babeli mkwalaza kuti kunama anthu inuyo mmene mmasalira boma simunasalira wina ndi mwana wene ndotani ndipo wangu unatuluzakana kuti anzanga wamandipondereza ndipo anakuitana yakwera munakhala pansi bwanji mmalekerera 30 billion ukalowa mbuchalo bwanji umandi ya 280,000. Mafunso amenewo ayankhe ndipo atafotokoza zona adine nandi ya 280,000 kwazumisata koma ndibweza ndipeke kwa Malawi pamene mungadzane kuti atakumvetsetsa
koma bodi onamiza chipani china osilisinkhani oti dzamve zimenezo ayi. Malawi Congress Party ibwera kudzakuzani kuti mutibwezera mboma mwife toka chifukwa timalephera kuyendetsa boma lifotalipo anthu ambiri akazi 9 ndi amativuta amatisokonezako basi. Ndiye kuwafunsa kuti inuyo anali patsogolo ndani si inu Malawi Congress Party nduna 18 za mtundu wanu okhaza Malawi Congress Party boma la zipani 9 mufuna mtuze chani adzakuzeni kuti ati dalakwa timasankhana mitundu timayika nduna zambiri zathu zakuchewa timapereka zakudya zambiri kwa achewa komanso tidaba kwambiri alamanga anakasiya 30 billion ku buchale ndiye nakaitengako tibweza pamenepo pamene Amalawi tingavotera anthu amene abodza tisamve. Movie number 8. Anthu awa ndi andale amene adziyankhula izi kunena panozi makona onse adziko la Malawi. Ndiye ine ndifuna ndikuwuzeni kuti inu Amalawi inu sinu zitsiru sinu mbuli. Umbuli udatha pa 20 July kandi pa 20 June 2020. Pamene boma lolumbiritsidwa kale munalola kulikana pamene paja umbuli unatha dziko la Malawi si anthu omwalira ngati anayankhula kaunda iya. Dziko la Malawi ndi anthu odzuka tsopano tisalolenso kugona lero pamene tidadzuka kale. Potero akabwera wakuba ndi bodza lache osamuombera m'manja osandikulira osamvinira kumuuza chichichi kuti ayi zimenezo mukauza akazanu ndi amayi anu kwanu. Pano ife tili panjala pano chaka chino tilibe chimanga zaka zonse zitataya nthawi ndiye zabodza pano ayi. Movie number 9. Mindset change imene tikufuna kuti adale onse achite zipani zonse zichitike kuyambira pano ndi nthawi yoti Malawi Congress Party alembe pa listi zimene alakwa akudziwa kuti asakire kuuzidwa adziwokha kuti ife talakwa zakuti ndiye zimenezo adziyankhula kwa Malawi pa msonkhano uliwonse pano pachakwera kunzuzu akanauza anthu kuti ine boma langa lalephera pakuti koma ndikuyetsetsa kuti nditire apereke mfundo zopereka chiyembekezo. Koma kungodziphinjira iwo ndikuyamba matukwana za anthu ena boma limene lasowa kusekamira konse kwa thapo. Chipani cha DPP chisayembekeze kuti nthawi ino chidzikonza convention wakasankha ndani amakavala sabato zapita mtalika. Nthawi ino apita mtalika atenga anyamata onse amene afuna kupita convention wa aende dziko la Malawi lonse adzipepesa kwa Malawi kuti analephera pati ankala kwa bwanji chida agwetsa nchiyani ndiye afunanso apemphe kuti abwerenso asanasankhe oyimirira pa convention ya July. Ngati sanatero ndi asathamange kumapita kuma convention asanapepese uko Amalawi siogona lero anadzuka. Movie number 10. Chisankho chimene chikubwera chaka chamawa ngati atida akamenyane kwambiri antikuluza ifeyo chikubwera 2025 si chisankho cha inu anthu andale ndi chisankho cha Amalawi amene akufa njala lero ndi chisankho cha Amalawi amene alibe akumwa wadza kolera lero ndi chisankho cha Amalawi amene akuyang'ana Malawi wamawa. Ndiye mukamayembekeza tumubwera muganiza kuti Amalawi ndi ogona mudzanamiza poma tosana dzano kanoka pamenepo ndikuyankhuleni chimang'anja mukudzikwata njala. Movie number 11. Aba ndiyankhule motsika chifukwa nkhani yochititsa machisoni. Masiku atatu okubwera awa dziko lathu limakhala pamaliro kukumbukira abale athu makolo athu azimbu athu amene anaphedwa pofuna kuti dziko lino likhale pa mtendere pa 3 March. Tsiku lija timati la malitiri kapena pa chizungu timati Martyrs Day. Ine ndimafuna ndiyankhulepo mawu angapo kuti dziko lathu timakumbukira izi zoona koma timalephera kukwaniritsa tsikuli chifukwa alipo ena amene akulirabe mpaka lero sanapukutidwe misozi sitimaganizira ngati dziko ndipo tinayiwaliratu chimene tikuyang'ana lero nchoti achakwera ndi achilima apite kunkhata akayale nkhata za ulemu akuyenda pa nsalu yofira
apite ku PIM kuchilazulu akaende pa nsalo yofira zimene zija zilibe phindu sizikuthandiza mizimu imene inagona. Kuli anthu amene abale awo kapena zidzukulu zawo za anthu ofedwawo amene boma silimawaona ngakhale pang'ono. Pali mayi wina amene wandi okunkhatabe wandiuza kuti osanditumizira zako umatumizazi chifukwa anthu omenyera ufulu inu mumadziganizira nokha simmaganizira za anthu amene anapangisa kuti mukhale pa ufulu. Ndipo osatanditumizira ndiye ndinafunsa kuti mayi bwanja kuti ndikuzunzika ine ndi mabanja ndi zidzukulu za anthu amene anaphedwa kuno kunkhatabe. Atsogoleri anu amangobwera kunsi uko kukayika maluwa kumene kuja. Kodi maluwa anthu angadye? Ndiye ife tikupempha kuti boma latonse monga mene achitira boma la UDF 1994 onse amene athawa pita mayiko akunja adakhazikitsira kathumba kuti akamabwera adzipatsidwa kuti akakhazikikire kapena ena mabwezeredwa zawo zimene analandidwa nthawi imeneyo. Panonso onse amene amenyera ufulu wa free marriage pamodzi ndi John Chilembo tatiye tiasake dziko lonse la Malawi zidzukulu zawozo ana awowo akhale ana aboma boma lidziwasamalira pakati apanda ayiwo azimbuya awowa makolo awowo azigogo awowo. Inu achakwera simu anakhala president apita Mutharika simu anakhala president Abageni Muzi simu anakhala president Ajoy Chibanda simu anakhala president. Ineso sinikanakhala pano kumayankhula a John koma tonsefe ndikuyankhula fota anthu amene aja magazi awo anatitsirira munda otimeretsera mbewu ya ufulu umene tinawo lero. Ine ndikuvomereza naye mayi ameneyu kuti walira zomveka potero mabanja onse ku PIM kwa John Chilembwe asakhala John Chilembwe okhawa kudali ena achina Livingstone akuti andani awa gere kufa amenewo kunkhatabe kutateni tikayang'ane mudzi wonse ngati nkotheka kuamangira mudzi wawo ngati Heroes Village. Ku PIM ukonso kumangiridwe Heroes Village. Tisayang'ane kokhako kuli ambiri amene achoka mumabanja osiyanasiyana kufa nawo pa nkhondo imeneyi tiakonzera ma Heroes Village kwawo uko. Tisadikire boma number 7 lomwe ya number 6 likhoza panga zimenezo chifukwa misozi ya anthu ngati yawe ikamakula ikamachuluka ikutipatsa tsoka. Muvi number 12 boma achakwera lizindikire izi kuti mwa anthu 20 million onse 20 million onsewo ali panjala chaka chino. Mwa anthu 20 million onse amene ali dziko la Malawi 20 million onse amenewo ali panjala khomo lililonse. Moyo wasokonekera tiyang'ane ufa kulibe tipite kumunda chimanga kulibe chango uluka timatere kuyankhula kwachi pa chimanganja ya chango uluka chimanga chofofereza kunalibe. Ndiye ndamva kuti chimanga chilipo pena pache nkhale chino chaula ndiye kugawa komo magawa m'matawuni ndi kumayang'ana achipani chanu chokha njala sikuyang'ana chipani. Pamene tinkasankha matipate tidasankha matipate chifukwa tinadziwa kuti boma lidzakomera wina aliyense mbendera ya mtundu uliwonse. Ngati anyamata anu adzigawa moyang'ana chipani ndiye payikani kuma chalichi kumizikiti agawe kapena ayiperekani kumafumu agawe chifukwa njala iyi babo chakwera ikununka. Anthu ambiri amwalira chaka chino pakuti timanama nati munthu safa ndi njala koma ndinofuna kutsimikiza kuti munthu amatha kufa ndi njala. Chifukwa ukakhala kuti wafoka ndi njala chifuwa chimatha kukutenga. Ukakhala wafoka ndi njala litsipa limatha kukutenga. Ukafoka ndi njala madzi yenyenye wakungoma osadya kanthu akhoza kukutenga. Tisazunze dziko motere. Mwalephera nokha osati osadzala winayo. Panopa pachitika njira ndipo chimanga chimene chili choolachi ngati chaoladi tikanakondo kuti amachali chaitanidwe amabungu aitanidwe akachione chimangacho chifukwa boma lanu likudziwika ndi zoyipa. Mwina mwanama poti chimanga cha 3 billion chaola mwachichotsa kale chapita ku Tanzania mukudzera kuchitibako chapita mu Zambia monga mene akita anthu anu andale kuyiwala miyoyo ya anthu kuyang'ana mavoti. Mulungu adzakulangani. Tikhoza kumanya kuti zongo kamba zimenezo koma ndingakuwuzeni kuti chilichonse umachita munthu choyipa dziko pano
usanafe umatandira phindu lake kapena zipatso zake. Pomaliza mafuna ndiyankhule mawu awa kuti dziko la Malawi katangale waipa mwachabe, kuti ngakhale kumasewero a mpira kaya ndi wamiyendo kaya ndi wantchambere mbaya kuli katangalenso. Ife timadabwa kuti dziko lathu ili linali kumbuyo kwa Zambia mbuyo, koma pano si mpira simasewera bwino. Tikumva kunena kuti ukakhale mu national team wenewa apatsi akuluakulu akumenekowo kandi kufamu kandi ku National Sports Council makolo akahonge kumene kuti mwana wawo azikalowa ku national team. Zona ife tikufuna ana anu kapena tikufuna dziko lipite kutsogolo. Mukwasi anyamata odziwa mpira bwino chifukwa mungosauka koma mukatenga ana anga ahimu angana chifukwa choti akupatsa ndalama. Lero timu ingotitsa manyazi kunjawo. Mupemphere kuti boma ili lisasinthe kubwera 7 uko ambiri mukalowa kupulizwa. Munali ndine Bantu Sanders Juma mukhale tsiku lopambana tionanenso lachisanu pa 3 March. Ziko kwambiri. Monire muli mwatandala uli mwachoma bwanji mwaswera bwanji moni tusindire uli tuswerere uli mwadokera tani moseliwa. In the 29th district we say bon dia, bonsoir, greetings, molichani, salamu aleko, maskati, dumerani, sanibonani. All over the world you must be greeted, Malawians. We are back with Mindset Change Project on 28th February, Tuesday, 2023. The topic of our day today is the mindset that can change Malawi. Today we have come with a mindset change that will change this country. And you must listen carefully. Because if we don't do this, there's no way this country will change. We need a special mindset that can free this nation. Politicians often forget their obligations and everything they wrote, drafted, and told citizens once they are elected into power. Politicians, every time, they forget their obligations. Anything that they wrote in their suits, in their pockets, in their paper, they say working papers, or they typed something or drafted, once they get in power, they forget anything and everything that they said. When they are outside government, perhaps they are in opposition or are aspiring independent candidates, they create lies to tell citizens in order to be voted into power. They do this because they misunderstand the actual meaning of power and leadership. They do this because they misunderstand the meaning of power and leadership. In political science or political philosophy, it is said power plus leadership gives liberty to a politician to change lives and people, which becomes the change of the country for the better. In political science or political philosophy, it is said power plus leadership give liberty to a leader or a politician to change the lives of people, and by changing the lives of people, even the country changes for the better. In Malawi, despite having politicians, most of who studied political science and are holders of highest level of education degrees in PhDs, choose to bypass the true encyclopedia of power plus leadership. Despite their political education, because they studied political science, they have got PhDs in political science, but they choose to bypass the true meaning of power and leadership. This happens mainly due to leaders' upbringing and background history.
You can be a pastor or a prophet, but fail to exercise the duties and powers of pastorhood or prophethood. If you ask parents or villages where these leaders grew up with political science degrees, you will find out that some were thieves at teenage. Some could be those who were greedy and pompous. That character cannot be replaced with any university degree or PhD. We need to know this. Some are drunkards who peed on bed or beat their wives. Some were born with physio problems. So we can't expect them to be good leaders, even though they possess degrees or PhDs. These birth problems cannot be healed by education. Therefore, it does not matter how educated one can be. What matters is the person's upbringing and background. If you ate your own feces at a young age, your growth will be problematic. That's why you see some other leaders who ask, is this a leader? If you follow to the mother, go and ask the mother or the grandmother who tell you that this one used to eat his own feces when he was a baby. This one used to drink his own urine when he was a baby. Because that tells what type of a person when he grows up. Therefore, it is important that as of 2024 to 2025, Malawians must know in detail all their aspiring leaders. Otherwise, we will vote for leaders who at infant age had a disorder. Movie number 1. That was just introduction. Now we are in movie number 1. An elder in the political circle of Malawi asked me a question that he wanted me to respond today on this mindset change episode. He said, many Malawians are disturbed by a snake that has no head and no tail on the road. The people want to know the name of the snake and to find if it is alive or dead. He said, I am asking you because people are saying you are the first person who discovered that snake. You know what? Such questions I don't answer. But because this person who asked me is an adult person holding high position in government, therefore I must answer. Here is my answer to my elder. It is true, I am the one who found this snake. When I found this snake, me too, I found that this snake has got no head, has no tail either. I did my best I could to push it by the side of the road because by then it was COVID-19 time when traffic was not too much on the roads. But as I left, I could find it back on the middle of the road. Now my fear is COVID has gone and there's too much traffic. Trucks might do something. So if you ask me, I will not even give you the name of the snake because when I found it, it had no tail, it had no head. That's what I know about the snake. Thank you very much. I think I've answered. Moving number 2. I gave you the meaning of leadership and power to know where Malawi politics has lost its moral ground. When we started introduction, I gave you the true meaning of leadership and power, so that you must know where Malawi politics has lost its moral ground. Malawian politicians intentionally misinterpret leadership and power because they take advantage that the majority of us are dead ignorant. If I say dead ignorant, I mean we as citizens do not know whether we are alive or we are dead. Because we don't know or understand what government is. Most of us. 9 out of 10, 99 out of 100. Many of us think government is a heaven's power that is godly, not knowing that government is we people who must choose among ourselves one person to lead us and manage our taxes. That we don't know. We think government is a thing that is thrown from heaven. God threw it to Malawi. And the leaders were anointed by God. That's why we look at them as godly part. But the truth is, government means we Malawians sit together
put taxes together, and then we choose a person that you lead and manage these taxes for us to develop. That is the true meaning of government. Moving number 3. In our awareness campaign that we undertook, 7 out of 10 citizens thought that presidents coming to the government to run the country, hence promises of bullet trains, Singapore, and universal fertilizer. I must repeat that. When we were doing awareness campaign across the country, 7 people out of 10 thought that presidents have got bank accounts, have got fed accounts, have got money. That's why they promise that we'll give you bullet trains, we'll change Blantyre as Singapore, and we're going to give you universal fertilizer. Many Malawians thought they have got money to buy these things for us. When we told them that presidents and politicians are just like everyone else, everyone of us at the labor office looking for a job, they were upset and questioned. So what do they do with our taxes because Malawi is poor? That is the question the blind people, the ignorant people ask. That if they say this because of our taxes, then what do they do with our money? This was the main reason we undertook at the awareness campaign, for them to know that the presidency is a job with a salary, allowance and benefits. It has conditions of service too. To put to better use our taxes by first thing making sure that our taxes buy medicines in our hospitals, provide books for our schools, and build best roads and develop the country. This is what a politician must do against his salary. When he gets his salary, bodyguards, free house, he must make sure that our taxes is buying medicines in hospitals, provide quality education, make sure that college students are getting jobs, and build roads all over and develop the country. Because of this, he must get a salary, be given an entourage or a convoy of vehicles, protected with bodyguards, because he has to save us this job. Besides, we pay him for his food, for his house, cars, bodyguards, medication, school fees of his children, and state funeral when he dies, when he or she dies. Now, moving number 4. These 7 people out of 10 who heard this said, we are giving too much and we get less in return. This was Malawians now realizing and opening their eyes. That we give too much to the president, but we don't get a lot, we get less. This is what politicians get from poor people. On top of this, they engage in corrupt practices with Indians, Chinese, and Europeans. We give them too much already, and they get engaged in corruption. You know what happens? Let me tell you about corruption. When they are coming to us, telling us that they are going to give us Singapore, they are going to give us universal fertilizer, they will give us bullet trains, they go to people like Zuni Sata, Zamia Karim, Batata Wala, not those rich Indians, to get money. And there is a promise, if we win, we are going to give you contracts. And these contracts, they are counting on our taxes. Because the presidents don't have money, vice presidents don't have money, ministers are just poor as me, but they count on our taxes. So the Indians will give them money, and when they win, they come and say, now come and get a contract. You'll supply the police with food rations, you'll supply the army with armored vehicles, you'll supply the army with bullets, guns and weapons, you'll supply the hospital with medication. Then Zuni Sata comes and says, you know, I gave you 280,000 last time. Now I'm going to charge you every car that in America it's costing $200,000. Zuni Sata will sell it to my government, $10 million. $10 million. And our president, our vice president, our government will not question. Now you see how we are being swindled, citizens. You see how we are being taken for a ride. The president cannot argue because he already got his check, he already got his money, he won the government,
but then the Indian will come and kill us more because we are buying a car of $200,000 for $10 million. One car. So don't ask why this country is poor. You must open your eyes now. This is why many citizens open their eyes and called for a new system of government where a president shall have no absolute power to control the country's wealth. To hear Minister of Justice denying the third theory of federal system has just angered 19 million citizens. Because Malawians now don't want to hear about this government anymore. Malawians don't want to hear about this unitary system anymore. They want federal government now. So if the minister comes in and says something that one not listen, they get angry. More anger. Moving number 5. Taking advantage of the dead ignorant citizens, politicians in Malawi will never correct their mistakes in order to win or bounce back into the government. I'll give you an example. Case in point, Adubela Muzi wants to come back into power following the footsteps of his father, but Adubela Muzi will not stand at any rally and apologize the wrongs his father's government did to the people of Malawi. He will never do that. He won't, but he wants to come back. 2. Roy Kachale or Janet Banda will never come on the podium and apologize to citizens over Kashigate their mother did in the government, but they want to be in power and leave their mother's spot. 3. DBB is on the athletics now over who must take over from Professor Peter Mutharika, but none of Kondwani Nakuma, Blighton Saga, Daliso Kabambe, Joseph Manamveka, who Paul Gadama will come into the open and apologize to Malawians as to who was running business of people selling albino. No one will come up. Who among them was a player of corruption with Zuni Sata? They won't come and tell us. Who was buying plates and prison plates and handcuffs at 100,000 each? They will not expose who killed Robert Yasowa too. But all of them, they want to be presidents. 4. Tonse government or partners, no one can stand into the open and confess or apologize that truthfully the 3 years of its government under Jawel has been a mess. No one. No one will do that. No one, not even Saulo Chilima or Lazarus Chakwera himself, can stand up and apologize to the nation that this indeed is not what he promised Malawians or intended to do. They can't stand against corruption, neither can they push for the arrest of its own members who took 30 billion and threw it in the butcher. They can't. But they want to be retained in power. They want to be retained in power, but they cannot tell the truth, they cannot confess. Moving number 6. All these parties, UDF, DBP, UTM, MCP, People's Party, Mafunde, Afford, they even say there's a CFT somewhere, want to be in power in 2024 or 2025. You know what? The key to open their door into the government are the stupid, dead, ignorant people of Malawi. It is us. We listen to them. We clap hands. We dance for them. Yet they are lying to us. Because when they come at Njamba, at Masinta, at Ginkana Ground, at Mangoji, at Nchengaudua, at Zolozolo or Kalonga, their soul will be riding on the back of others, not washing their own dirty linen in front of us. And they still want us to vote for them. Moving number 7. UDF will come to castigate DBP and Malagonga's party as thieves who stole their government and a party that denied democracy and multipartyism in Malawi. It would not try to apologize for its failure in economy and the lawlessness that the country was. They will not do that. They will tell you about the 2 problems. DBP stole our government, Malagonga's party denied multiparty and democracy. But Adubela Muzi will not tell you what is he going to do to develop the economy that his father failed, and what is he going to do to give security to this country, because by that time people had removed teeth, private parts, bodies of organs of their bodies, and people could be anytime they would just see a big stone coming on the door and come in, rape children, steal whatever they want, rape wives of men, do whatever they wanted.
Atubere Muzo not to apologize or tell the country that he is ready to correct these mistakes. He will never do that. DPP will come with lion's eyes, shouting at us, you see, you removed us from power, but look how the country is with Chakwera and Tosi Alliance. They will not tell you how they worked with Zuni Sata. They will not tell you how they worked with Zamia Karim. They will not tell you why they went to put a stone at Mombera or where is Mombera invested. And they will not even tell you when or why they did not open the Sanji Harbor. UTM will come with a final guns ball. Young boys who think upright. I think that's a good meaning. UTM will come with young boys who thinks upright. But he will not tell you now whether he's an upright boy or not, because he's in the government. But he cannot be a fan of boy. He can't be an upright boy now, but he's in the government. But once elections comes, he will come and say, the guys who thinks properly are back. He will not tell you that in his pocket there's a bear. He will not tell you that he has a case of 280,000. That he will not tell you. What he's going to tell you is that a person who is behind the car cannot hoot. So I couldn't do anything because I was behind. I was a passenger. But they forget that we know that these people, they share power. UTM and MCP, they share power. Only that there should be one president at a time. That's what happens. So if Chakwera is making a mess, Chidima has got obligation and the right to say, no, I'm not standing for this nonsense. But he didn't. 3 years. To add tomato into the meal, he has a bear in his pocket. MCP will come and tell us that you better retain us in power because we failed to deliver because we were many and there was too much sabotage amongst us inside. Without the partners, MCP will deliver. They will not tell you why 18 of their 27 cabinet ministers are all chairs. They will not talk about that. They won't tell you how the brother-in-law ended up with $30 billion kwacha in a butchery in London. They won't tell you. They will not tell you what happened to the mess of AIP as from day 1, 2020, 2022, 2023. They won't say, but they want you to retain power. Moving number 8. These are politicians we are going to see in all corners of Malawi. The problem of us stupid, dead, ignorant citizens is that we will welcome them, host them, clap hands, and dance for them. There's no change they will bring if they failed in the past and now. Don't receive them, chase them away, tell them that you are thieves. Moving number 9. The mind change that we came with today as a topic that will transform this country is this. We don't need too much degrees. We don't need political science degrees. We don't need PhDs. MCP, DPP, UTM, People's Party, UDF, they should start listing down the mess they have done during their time. MCP should list what they are doing, the mess they are doing now. When they go into campaigns, minds should change. They must be sincere to Malawians. Fellow Malawians, we failed here, we made a mess here, we stole so much, but now we have realized we are going to do this. We are going to fix our mistakes in this way, A, B, C, D. Explaining to us for us to understand. That is the time that we listen to them. As for MCP, they don't need to wait for campaign time. They can just go on NBC TV and radio now, tell the nation the truth of the failures and start arresting corrupt and thieves in your government. That's your campaign to answer why you should come back into power. As for DPP, while you wait for convention, Professor Peter Mutharika must carry all the contenders along on the countrywide tour, apologize to the nation the mistakes you made in 6 years. Be sincere and honest.
shall you receive the nation's sympathy. If not, then forget rushing for conventions. It's of no use. You don't go to a convention before you tell the people who you expect to vote for you the truth. Be honest. Tell the people the truth. That's when you can get votes. Because if you don't wash your linen in front of Malawians, forget about their votes. Movie number 10. Elections of 2024 or 2025 are about citizens, not about you politicians. You can't cheat yourself thinking that Malawians are still sleeping, but you need to know that Malawi is not a country of stupid, ignorant citizens no more. Not now. The stupidity and ignorance of Malawians ended on June 23, 2020. Let me say 2019, when we went to the streets and we wouldn't allow TPEX to give us a government. They would rather not vote or better vote for a dog, because they have realized that education in Malawi is for worshipping a white man, not a black man emancipation for liberation. That's what Malawians have opened their eyes. That education is only leaking the buttocks of white people. IMF, World Bank, Chinese, Indians, but we forget to do emancipation for black people, our own people. That's the mistake that you people are doing. Movie number 11. This one, I need to talk in respect because I'm talking about our heroes and heroines. In the next 3 days, our country will come together in remembrance of those who lost their precious lives and are martyred. Our country has a bad record of rhetoric. On this day, we remember the likes of John Chirembwe and his colleagues, but we forget to remember the other martyrs who were or are forgotten. Do we even think of families of those whose wounds are still fresh in Katabe? I received a call from a lady who said in anguish, "Don't ever send me your episodes because you people fight for freedoms of your own and children and families. Do you know that in Katabe there are children and grandchildren of those martyred, but all the 6 governments don't think about them? Your government come here to lay a wreath. They don't think of orphans and great-grandchildren of those that made this freedom, that some of you never lost even a relative." I shed tears. I shed tears when this lady spoke to me like that, because it's true. Our government, 6 of them, go to BIM on red carpet, lay a wreath, remember, sing songs, but we don't even think of feeding the remains or the remaining relatives of those who died for our freedom. You go to Katabe and lay a wreath on a red carpet, but forget about those living, the remaining relatives of those heroes and heroines. Time has come for our government to do census of those martyrs, offsprings or relatives, and bring them forth to be government's property. They must be taken care of, being fed, must be housed and looked after. This is important, just as government did in 1994 to set a tribunal for detainees who came back from exile. Time has come to do the same for these descendants of those heroes and heroines. As we did to compensate Malawi's atrocities of 31 years, the families of the martyrs need to be looked after, and not for a few years, but forever, because their blood watered our freedom and independence that we enjoy today. Without the sacrifice of their blood, these people, Dr. Bagir Munuzu could not be a president today. Madam Joyce Banda could not be a president. Professor Biram Talia could not be a president. Mr. Lazarus Chakwera could not be a president today. Therefore, we need to think about the families of those descendants of the heroines and heroes of our nation. This is very important, and we need to make sure that we do it. Movie number 12. Government of Malawi under leader Reverend Lazarus Chakwera must know that out of 20 million citizens, all the 20 million are going to die of hunger. If there is maize, please distribute as soon as possible. If there is money
try to give out to our people. Our people are in dire need of food. There's no money, there's no maize in the house, and there's no hope of plants or crops in the gardens. Maize have just gone out taller, but there's no production because we didn't have fertilizer this year. So don't take this as a political issue. Don't take this as a matter of rhetoric. This is a serious case. You know, people say that hunger don't kill, but I'll tell you this. If you are hungry, all drinking water can kill you. If you are hungry, even just a flu can kill you. If you are hungry, a small headache can kill you. If you are hungry, you just kick a stone on the road, you fall down, you are dead. Hunger is a dangerous animal. Please, let's save our country. Let's save our nation. This is not a political matter. This is an issue of humanity. The last one. Corruption has reached a point whereby our country is going to be recorded in the Guinness Book of Records. Because even in soccer, even in sports activities, there's corruption. I was told that there is a talent in small teams in Malawi. They are failing to be selected in the national team, whether it's under 17, under 20, or national senior team, because they don't bribe the farm, is it farm, Football Association of Malawi, or National Sports Council. Are we insane? Even in sports, we were wondering that all the time we hear that Muhango, Nyirenda, Piri, all of them from the north, because they are educated, they've got good jobs, and they bribe people in farm and the National Sports Council. We have never seen these Senas, Ngonis, Lomwes, Chewas in the national soccer team. All of them from the north. Now we understand it's bribery. We don't need to wait until the 7th government comes. This 6th government can stop corruption if you are serious. But if you are not, then maybe you must wait for the 7th Republic. But in the 7th Republic, many people are going to be jailed. Many people are going to be electrocuted, executed, because they're going to have many means of killing all those that are going to practice corruption. We need our country to be a country whereby you can leave a car on the road and leave it there and you'll find it there. That's the Malawi that is coming. But that can be done with this government. But if you don't do it, then you wait for the next door. 7th Republic is coming. You are with me, Bantu Sangas Juma. Have a great day. We'll meet again on the 3rd March. It's a matter, it's a funeral day. I don't think we'll be here. But situation is getting out of hand. We might still come. But if you don't come, if you don't hear us on Friday, it's a 3rd day whereby we all mourn for the heroes, the martyrs that lost their lives for our freedom. For us to stand here and talk the way we talk is because their blood watered our freedom. So have a great day. Have a great day. May God bless this beautiful country, Malawi.